En 1970 et 1971, des rapports nous sont parvenus du Sud-Vietnam, affirmant que des soldats américains consommaient des quantités importantes d'héroïne. C'est cela qui m'a amené au Laos. J'étais sur la piste de l'héroïne. Au début des années 70, 30% des militaires américains engagés au Vietnam sont toxicodépendants. Il y a davantage d'héroïnomanes au service de l'armée que dans tout le reste de l'Amérique. Dans le triangle d'or, entre le Laos, la Birmanie et la Thaïlande, les maîtres de la guerre ralliés à la CIA sont également trafiquants d'opium. L'opium était un élément clé dans le succès de l'opération secrète de la CIA. Pourquoi? Parce que la CIA ne travaillait qu'avec une seule personne. Elle n'avait qu'un seul intermédiaire. Tous ses liens avec le peuple Hmong passaient par Vang Pao. Inversement, Vang Pao ne pouvait contrôler tous les villages disséminés dans les montagnes du nord du Laos que grâce à la suprématie aérienne de Long Cheng. Les hélicoptères apportaient le riz dans les villages et repartaient avec l'opium. Alfred McCoy s'enfonce dans la jungle et rejoint un village Hmong soumis au général Vang Pao. Le doyen du village lui parle d'un marché particulièrement cruel. Le doyen du village, un homme qui s'appelait Gersiang, m'a dit la chose suivante. Nous avions passé un accord avec la CIA. Nous leur donnions nos hommes et en échange, ils nous approvisionnaient en nourriture. Or maintenant, Vang Pao nous a demandé de livrer nos garçons de 14 ans. Mais si nous lui donnons nos garçons, qui épousera nos filles? Qui produira la génération suivante? Ce serait la fin de notre communauté. Donc nous avons refusé et ils ont coupé les livraisons de riz. Le refus de ces villageois restera une exception. La plupart des habitants des montagnes ne peuvent empêcher l'incorporation de force de leurs enfants dans les troupes de Vang Pao. Faute de main-d'œuvre, les champs de riz ne sont plus cultivés. Le commerce de l'opium est la seule source de revenus qui demeure. Les hélicoptères de Air America se posaient, les officiers Hmong, des lieutenants et des capitaines de l'armée secrète de la CIA en descendaient, payaient l'opium en liquide, chargeaient l'opium dans les hélicoptères et repartaient en direction de Long Cheng. Je suis convaincu que des choses de ce genre ont eu lieu, et d'ailleurs personne ne le conteste. Mais ce n'était pas la raison de notre présence. Cela étant, il y a eu effectivement des arrangements pour transporter la marijuana de certaines personnes à l'intérieur du Laos. Mais pour nous, ça n'a jamais été plus loin, et c'était tacitement toléré. La guerre des États-Unis contre la drogue a commencé il y a 40 ans au cours d'un autre conflit. Des centaines de jeunes Américains sont alors appelés sous les drapeaux pour combattre le Viet Cong communiste. Ces jeunes découvrent rapidement des moyens d'échapper à l'angoisse causée par les combats. Le Vietnam est inondé de marijuana et d'héroïne en provenance des jungles de l'Asie du Sud-Est et le nombre de soldats qui se droguent monte en flèche. Les images comme celle-ci n'aident pas à convaincre la population des États-Unis du bien fondé de la guerre. La consommation de drogue au sein de l'armée américaine est si problématique que le Congrès tient une audience pour enquêter sur ce qui est devenu un scandale national. We don't know how many U.S. military members in Vietnam use heroin and other drugs. By the most conservative estimate of the heroin use rate in Vietnam, one must conclude that altogether too many of our military men are using it. En Asie du Sud-Est, le Vietnam est devenu un paradis pour les amateurs de drogue. En 1971, les médecins de l'armée américaine estiment que plus de 35 000 soldats américains consomment de l'héroïne. On assiste à la naissance d'un nouveau marché lucratif. La guerre du Vietnam a été cruciale dans la progression de la consommation d'héroïne aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, comme l'Australie, la Thaïlande et les Philippines.
Partout, les troupes américaines allaient durant leur permission. L'héroïne, en tant que phénomène dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est, est la conséquence d'un marché non réglementé et d'une très forte demande des soldats américains. Mais la drogue n'intéresse pas seulement les soldats. Aux États-Unis, la consommation augmente rapidement. La restriction de la consommation de drogue se transforme en croisade pour les politiciens, et ce, même pour les plus importants. This is one area where we cannot have budget cuts because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Ce nouvel ennemi arrive à point nommé pour faire oublier une guerre de moins en moins populaire. En 1972, le président Richard Nixon crée la Drug Enforcement Administration, la DEA, une super agence composée de 3000 agents et dotée d'un budget de 65 millions de dollars. On présente la DEA comme une solution nationale à un problème étranger. Sa création constitue un moment charnière dans le recours à la ligne dure pour lutter contre la consommation de drogue. Cependant, le public ignore que les alliés américains en Asie du Sud-Est sont les principaux fournisseurs de l'héroïne qui se trouvent dans les rues américaines. Ils ignorent aussi qu'ils ont le soutien tacite des États-Unis et de leurs services de renseignement. Tous ces trafiquants savaient qu'il valait mieux pour eux de faire partie de l'équipe, de se prévaloir de l'immunité de la CIA. Un jour, j'étais avec l'Américain le plus haut placé dans la lutte contre ce trafic au Moyen-Orient et il a dit en ma présence, « Le problème, c'est que je découvre que toutes mes cibles travaillent pour la CIA. » La situation était généralisée. Peu à peu, la guerre contre le communisme éclipse la guerre contre la drogue. Mais au fil des 4 décennies suivantes, l'application de lois de plus en plus sévères aux États-Unis donnera le ton aux politiques anti-drogue de toute l'Amérique du Nord qui s'appliquent encore de nos jours. A modern arm of this organization was exposed in what came to be known as the Iran-Contra scandal. Essentially, black operations were not only caught dealing arms illegally and supporting South American dictators, but also smuggling drugs into the United States. Iran-Contra was really the merging of 2 different programs. The first one was support for the Contras, who were, let's face it, a force of terrorists in Nicaragua trying to overthrow the Sandinista government. They were being secretly supported by the CIA, and at the bottom of the whole thing was drugs. Iran-Contra was openly exposed by massive network coverage. How was it that in 3 years, a network Washington set up to run arms to the Contras wound up running cocaine into this country for the most vicious drug cartel in the world? At the same time, we were supposed to be fighting a war against drugs. But by the same token, I also smuggle my share of weapons in exchange for those illegal substances, with the full knowledge and assistance of both the DEA and CIA. Betzner says that in 1983 he flew weapons from Florida to El Salvador and drugs from Colombia to the Bahamas on the way back. In 1984, he says, he flew twice from Florida to Costa Rica and back. We could bring back our own cargo, and they would arrange it, or we could bring back their cargo without ever having to worry about interception, arrest, anything like this, that everything was taken care of. What kind of cargo were you talking about? Drugs. Tolliver says he had 2 meetings with this man, CIA veteran Rafael Quintero. Then in March of 1986, he says he flew 14 tons of weapons down to Honduras, to this Contra resupply base set up by the CIA. We take off from Tegucigalpa, Honduras, and we leave. To? South Florida. Where in South Florida? We landed at Homestead. Homestead? Air Force Base. This is the plane Tolliver says he used. The plane traces to a company that had a State Department contract to fly humanitarian supplies to the Contras. In addition to that, 3 dozen sources confirm the basic scheme. We can now report that long before that operation began, there was another operation to provide guns for the Contras, which was also against the law.
In this operation, Americans and Israelis provided arms to the Contras, and then the same network smuggled drugs into the United States. The operation was launched in spring of 1983 at Washington's request, with at least $20 million of Israeli government money later reimbursed, we're told, from U.S. Covert Operations Fund. For about 5 years, people were flying arms into Iran, and most of them came from Israel. The Israelis purchased the weapons from Poland and Czechoslovakia and began shipping them secretly from Yugoslavia to Bolivia and then to Panama. The Israeli liaison man there, this man, Michael Harari, until recently a close aide to Panama's strongman, General Manuel Noriega. You'd bring the ship into Colombia, you would load drugs aboard it, and you would bring those drugs back to Panama with you. But bringing that stuff into the United States, that was something else. I've never been so thoroughly disgusted with myself in my life. This network would also be involved in the October surprise. We really can't understand that unless we understand the so-called October surprise in the 1980 election, which is, I think, unquestionably Republicans, including William Casey, who later became Reagan's head of the CIA, negotiated with the Iranians for them not to release the hostages which were being held in Iran to Carter, but to wait until the Carter was defeated and the Republicans were in. That is what actually happened, that the hostages were only released on the day that Carter left office and Reagan came in. Unbelievably, this same network would even be linked to the BCCI banking scandal by journalist Danny Casolaro. Casolaro was probing a conspiracy he called the Octopus, which involved the Iranian hostage crisis, the Iran-Contra affair, with, believe it or not, all funds channeled through BCCI, the international bank charged with everything from money laundering to fraud. BCCI, it's a shadowy international bank linked to terrorists, drug runners, and dictators. Little was known about BCCI until 6 of its top officers were arrested in Tampa in October of 1988 on charges of laundering drug money for Colombian cocaine bosses. The BCCI men were convicted, and the bank itself pleaded guilty. But for some reason, the bank was allowed to continue to operate all over the world. There are indications that some of the reluctance to prosecute this bank stemmed from the favors it did. For? The favors it did for intelligence services everywhere. Too many secrets of too many countries, too many prominent people, too many hands-on, and that makes it desirable that this entire affair be forgotten. It began to become clear that the global traffic of drugs were funding violent dictators, rigging elections, supporting the arms trade, and enforcing the assassination of anyone who got in the way. Casolaro was found dead for his efforts in exposing this network. His death, of course, ruled a suicide. He was meeting a source in West Virginia. He was about to discover all. Instead, his body was discovered in a hotel room with 12 slashes in his wrist, but when the local authorities ruled it suicide, the family said, no way. The housekeeper had taken calls threatening his life. And I pick it up telephone, I say hello, and he say to me, you son of a bitch, you's dead. Casolaro would not be the only person involved in the scandal to wind up in a casket. Meet Barry Seal. At first, the media portrayed Seal as a drug dealer gone good, who was assassinated by the Colombian mafia. Authorities believe last night's machine gun killing of top drug informant Barry Seal was ordered by drug bosses in Medellin, Colombia, who sent 5 men to Baton Rouge to kill Seal. Sam Dalton was the lawyer that represented the Colombian hitmen convicted of his assassination. We were trying to subpoena the CIA because we felt like they had documents, exhibits, and evidence that would indicate complicity in Seal's assassination. When they were able to gain access of Barry Seal's trunk the night of the murder, the personal phone number of none other than George H.W. Bush was present. Louis Unglesby, the former attorney for Mr. Seal, also confirms that he once called the office of the vice president after Seal had given him the number. You see, the Black Ops drug smuggling operation had not yet been exposed, and intelligence couldn't take any chances.
It was later revealed that Seal was involved in smuggling cocaine into Mena, Arkansas, while Bill Clinton sat as governor. 1983, Ronald Reagan was president, Bill Clinton was governor, and little Mena, Arkansas changed from a quiet town to a center for drug smuggling and reported Contra support activity. In the middle of it all, this man, admitted dope smuggler Barry Seal. Arkansas State Trooper Russell Welch investigated Seal's organization. Each trip would have 250 to 350 pounds of cocaine. According to the London Telegraph, Arkansas State Trooper Larry Patterson testified under oath that he and his officers discussed repeatedly in Clinton's presence the large quantities of drugs being flown into Mena Airport, large quantities of money, large quantities of guns. Hot Springs police officers would also record Roger Clinton, Bill's brother, during a cocaine transaction stating, "Gotta get some for my brother. He's got a nose like a vacuum cleaner." There was also a large amount of money laundering going on in Mena. Former IRS agent William Duncan traced some of Seal's drug profits laundered through Mena banks. We had direct testimony from people who were involved in the money laundering operation. We had testimony from people at banks who observed the transactions. What happened when you tried to make this case before a grand jury? I was never asked to present the evidence to a grand jury, ever. This very same network used BCCI to fund the Afghani rebels. The deputy director of the CIA, Richard Kerr, said late today that the CIA did use the Bank of Credit and Commerce International, BCCI, to support CIA activities overseas. Most people still believe that the Soviets had maliciously invaded Afghanistan in order to spread their communist agenda. The Al-Qaeda was essentially a kind of a byproduct of Brzezinski's campaign to embarrass the Soviet Union in Afghanistan. They weren't in Afghanistan at that time. Brzezinski boasted later that he was responsible for drawing them into Afghanistan. And he did this extraordinary interview with Le Nouvel Observateur in France, and they said, "But aren't you worried that you've created this whole new force of Al-Qaeda?" And he said, "Oh, what's more important, a few crazed Islamists or the fall of the Berlin Wall?" And they said, "But you know, is there no danger? Aren't they dangerous?" And he said, "Nonsense." He said all this in 1998. So I knew Brzezinski at McGill University. We were students together and took very small classes together. And in some ways he's bright, and in some ways he's kind of nuts. And he had the kind of nuttiness that made him attractive to the Rockefellers. Bin Laden and his network were actually funded by BCCI through U.S. covert operations. Well, the reason I bring it up, if you've ever heard any of our call-in shows, you know that we have people that think about the conspiracy theories of people like you. You would be a poster child for these people because you have served on the board of the Council on Foreign Relations. You helped start the Trilateral Commission, and you've been to the Bilderberger Group. Are people too close in this world, people in business, too close to the governments? Well, you know, there is such a thing as insidious influence. And the question is, how does it operate? Does it involve bribery? And does it involve some sort of psychological domination of individuals? I don't believe in this notion of some sort of secret societies controlling people. But, of course, in any political system, there are sort of over-the-table and under-the-table arrangements. Arrangements that involved ruthless, illegal, and immoral activities in order to dominate humanity. Despite all of the evidence that has just been presented, this network would fall down the memory hole, even though 14 convictions were made in the Iran-Contra scandal. The continued cover-up would be made possible by George H.W. Bush. These documents that came forward in the North trial clearly reveal the involvement of the Vice President to a greater degree, I think, than he has acknowledged heretofore. This, of course, did not stop him from pardoning those involved during the twilight of his presidency.
Some new reverberations today to President Bush's Christmas Eve surprise, the pardoning of former Defense Secretary Caspar Weinberger and several others in connection with the Iran-Contra allegations. Well, now the special prosecutor says it's the president who needs to explain some things. The real issue is why the notes weren't produced 5 years ago when the congressional investigation and the independent counsel's investigation had requested them. Because high-level political officials scrambled to limit the investigation and establish plausible deniability for the upper echelons of the network, including Bush himself. À la fin des années 1970, lorsque la guerre froide se déplace du Vietnam à l'Afghanistan, le trafic de l'opium fait de même. Les Soviétiques envahissent alors l'Afghanistan pour exercer un contrôle plus serré sur le gouvernement de Kaboul. Les États-Unis répliquent en acheminant du soutien à la résistance des Moudjahidines par le biais de la CIA. Le conseiller national pour la sécurité, Zbigniew Brzezinski, vient témoigner en personne pour offrir son soutien à leur cause. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. L'argent de la guerre des Moudjahidines vient principalement du trafic de l'opium. En quelques années, l'Afghanistan remplace l'Asie du Sud-Est comme premier producteur d'opium. Une fois de plus, la CIA ferme les yeux, tandis que les nouveaux alliés des Américains trempent dans des opérations de contrebande. C'est ce qui me consterne le plus. Lorsqu'ils sont arrivés en Afghanistan, ils avaient une grande expérience de collaboration avec des trafiquants de drogue. Ils savaient à quoi s'en tenir. Le scénario s'est répété avec des conséquences désastreuses. D'abord aux États-Unis. En 1979, l'héroïne ne venait pratiquement pas du Croissant d'Or, la région le long de la frontière pakistano-afghane. En 1980, selon les statistiques, 60% de l'héroïne vendue aux États-Unis provenait de cette région. Pendant que le gouvernement américain soutient ceux-là même qui inondent les États-Unis de drogue, la guerre contre les stupéfiants se poursuit de plus belle au pays. « 20 ans plus tard, après les événements du 11 septembre, les États-Unis se retrouvent à nouveau en Afghanistan pour renverser le gouvernement taliban hostile à l'Occident. Pour combattre les talibans, les États-Unis se font de nouveaux alliés qui comptent aussi sur le trafic de la drogue pour financer leurs opérations. Leurs alliés sont des seigneurs de guerre. Comment sont-ils financés? Leur argent ne peut pas venir entièrement des États-Unis. La réponse est la même qu'avant 1996. Il vient du pavot. C'est la seule chose qui est exportée par ce pays. Les Américains ont fermé les yeux sur le réensemencement des champs de pavot en 2001 et en 2002 parce que leurs alliés avaient besoin d'argent. Et le pavot s'est remis à pousser. À entendre le président américain, on ne se douterait pas que ses alliés trempent dans le trafic de la drogue. The United States and their allies will help President Karzai reverse the increase in poppy cultivation. This is a direct threat to a free future for Afghanistan. One way to deal with the drug problem is for there to be kind of pushback to the drug dealers, and a good way to push back on the drug dealers is convict them and send them to prison. Mais en réalité, chaque tentative pour endiguer le flot de drogue en provenance d'Afghanistan s'est révélée un échec. Depuis le retour des Américains en Afghanistan en 2001, selon les estimations, la valeur au détail des récoltes d'opium s'est accrue de 200% pour atteindre 50 milliards de dollars. Tant que la production d'opium sera criminalisée, sa rentabilité restera formidable. La drogue, c'est une question d'argent. Il y a de l'argent derrière chacun des aspects de ce commerce.
C'est le véritable moteur. Il y a également des objectifs de politique étrangère qui y sont associés. Il ne s'agit pas de protéger nos enfants de la drogue. Si nous voulions vraiment protéger nos enfants, nous nous demanderions pourquoi ils se droguent. Direction l'Afghanistan à présent, où une hausse record de la production d'opium a été enregistrée en un an, plus 34%. Rappelons que l'opium est une composante principale de l'héroïne et que ce produit de la culture du pavot profite encore et toujours aux talibans. Noélie Mésange. L'Afghanistan est devenu le pays du monde où la plus grande proportion de terres cultivables est affectée à la seule production de drogue. En 2007, 8200 tonnes d'opium ont été produites contre 6100 tonnes en 2006, soit une augmentation de 34%. « 90%, c'est la part mondiale d'opium produite en Afghanistan. D'après l'enquête annuelle du Bureau de l'ONU contre la drogue et le crime, cette tendance n'est pas prête de s'inverser, au contraire. Les surfaces cultivées de pavots dans le pays devraient progresser pour la 3e année consécutive, principalement dans le sud du pays. C'est une question très inquiétante, parce que s'il y a une augmentation de la production, le marché va spéculer. Et donc, l'Afghanistan pourrait devenir un narco-État, à moins que des mesures stratégiques soient prises dès maintenant. Mais à $160 le kilo d'opium, difficile de convaincre la population de renoncer à cette manne financière dans un pays où la plupart des habitants sont pauvres. Les récoltes de blé nous permettent juste de manger, mais avec ça on ne peut pas s'acheter de vêtements ou de choses dont on a besoin pour vivre. 4,5 kg d'opium, c'est l'équivalent de 5